takulandirani ife akufundisa Sunday School. Tili mkatikati mwa Zomba, Chawe makapaka mtili katikati. Kumene kupita ku Williams Falls. Ndipo almost 15 kumene kupita ku Williams Falls. Taenda ko ngapo tunapita ku dam huko kumene tinakaonaso. So apa tili on our way kupita ku Williams Falls. So ticheze ndi anthu awiri atatu tione kuti zikhala bwanji ndedwa tamangira amene kuti tikamve kuti mlendo umene waku how happy are they. As you can see pali zinthu zosenga zaluso zosiyanasiyana, nyama zosiyanasiyana, komanso azachikhalidwe zosiyanasiyana. As Malawians we have our own culture and timana kuti zoko linase limaziwika ndi chikhalidwe chake. So kuona izi tiongozwa kuti kamati we are rich in everything timana zimenezi. Come. All right. So on our way to William Falls, how happy is he? Because and then that's about casino. Of course, I know him from here. I'm going to casino. Brian. My name is Brian. Yeah. So Brian, so now, Lorenzo, Losanga, Malawi. Koyamba kufika kapena amuna ndikachulira kumene siyangana kamera. Chimwe changa kwambiri chakona kolendo chikodi ngoyamba kubwera. So mulosangala motani. Mulosangala kwambiri. Okay. Mungatiuze ko malo ena ndena amene muna madusa kapena kuno ndikoyamba chifukira. Koyamba. Kwezi mauti kumano mwambiri mwawa kuna malo achuluka malo achi. And as you can see there, viewers, tulutakonda mitengo yachilengedwe kumene kusamalidwa bwino kuno ku Chawe. Kufuna so dijese ndi munthu wina ndi kucheza ulendo uno ndi mzimayi kapena msikana siyu. Iliso ndi mzathu akuoneka wachimwemwe osangalala, akuoneka wamphamvu komanso chimwemwe chosasaya. Kozi tikungobwereza bwezo koma tikuoneka achimwemwe chimene sitingathe kuchimanga express. So tifuna tiziwe kuti kodi amene ndi ndani mzathu amene. So zina lanu ndi ndani? Chamba tikuziwe. Praise. Ulendo umene mukumva motani? Mukumva wami ima praise komanso ndizwa malo siyana amene tikwazi. Kodi kuyenda malo atali ngati kuchoka komwe ku branch ya kutoka ku Zomba muwauza anthu zotani kuti ubwino wa kuyenda kuona malo ena amene ndi ofunikira muno mdziko lama amene ali ndi mbiri yake tikotani? Wabwino kozo matha kuzira zimene muna mwakuna kuzira mbuyomo ankangokufotokozera koma nomba vano ukuzona nowekha maso ako ndomba thokhanga kutuzira. Thokoza kwambiri. Tikutelo kunena kuti ulendo kumene we are hiking pa chizungu chake mato kungoyenda kungokola miyendo sitikukamba zokhuzana za Mulungu adaphunzitsi kapena kuti kupanga china chokhuzana koma lero ndi tsiku limene linangokonzedwa kunena kuti anthu tikangoongola miyendo. Even me is for the first time kunena kuti ndilowe mkatikati mwa limene mukuonera mitengo. There is everything. Madzi, madamu amene taona kale kuja komanso nakuti kumene tikupita ku Williams Falls. Akuti William Ndenzo amene anapanga discover this place. Tikaone kumene kuti kodi ku Williams Falls maoneka bwanji. Me is for the first time kukaona Williams Falls. See you there. Williams Falls and viewpoint. This is our guide. We also have our own guide.
Malawi na see you there Williams House ikaona kuti ndike chana ene kama tipite high picking koma sikufika kwa kutoka ulendo ngaukulo nditi so taenda almost 30 minutes panokangosa almost a minute koma tuna kuti 30 minutes tosi mingizana kuti 30 minutes from there koma tukuyenda tu mwachangu koma 30 minutes so malo amene choti ndi maloti ndangona ndi malo nditwa akulu kwambiri so as you can see there kumeneko kumene tofuna tipite kumene kamitengo napa ine ndikaonera konko so tikafika buloti kuonesana chitunzi choyenera ndikuchakuona kuti anthu tsopano akuyenda pang'ono asintha pesi pena kumafulumira pena kumazafika pano kuti zofunika umwe amazi kuti uchite mphamvu so ndikulendo ziyamba ndife to so tofuna sanga adikaenze amene osamaenda ni mutawani soko mose osakakashoka timziwa sokole kuti sokole muli bwanji sokole libwino kali muli bwanji tili bwino ngo mukambiri chikowa chanu cha Malawi sana zatu za bwino kutali kwa Malawi ya tikuziweni zina ni Raymond Spencer Jembewa ni mmoja mwaphunzitsi ali kubwa CCB Sunday School chabwino ulendo umenewo kodi munalingalira zotani kuti mukonze ulendo umenewo komanso taona kuti anthu ambiri akusatirani kumbuyo kuonesa kuti linanu limodzi munalingalira motani ulendo umenewo naukonza chonga choti atinyamata kapera amene yaphunzire za chitengero cha Mulungu kuti Mulungu alingalira Zomba chilo limaoneka motani ndi zotani nkati mwakemo so tapaka kukalazi ulendo umenewo kuti tibwere tunatoka ni maso osangova mabuku ya itaenda malo siyana apa tifatika pepa William Falls ni malo amene aliwachisa chino kwambiri amene apaka discover ndi William amene anali mzungu kalekalewo so fani tikafika pamenepo yes tasire chilengedwe cha pamenepo timpumise mkulu amene ifukwa tikunena kuti kuyankhula kwake kukumveka kwa phuma musa iwale kunena kuti ndi ulendo okwera kusika pena kwenda pa flat pena malo awa ndi akulu zedi and the distance we want to cover ndi distance yaikulu kwambiri koma tilano limodzi ena amene mukuonera kumeneko tilano limodzi kupate ngakhale simuli kuno koma tili limodzi kuzera mukanema amene ife tikupasani satani woyenera kunena kuti inu musilire ngakhale simunafika komanso kuti sikuti namupange siku muzabwere kuno kuchako tikutero ani kwamba kutoka pa mimi tunaona chakula cha William Falls na fika soka sokoro kwa kazi sina kuona sababu yangu jirani kwa msingi wa mimi hawa mimi pande mbele na wodi sakwera tuone ya William Falls tunajua kuja 1 hour